Hello everybody, I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So children, open your English textbook, page number 37. So children, yes, in the last class we have completed our chapter number 4, that is Mowgli joins the wolf pack. Yes children, in the last class we have completed this chapter. So children, today we are going to discuss the question answers of this chapter. Okay, so children, before moving to the chapter, let's recall what we have learned in this lesson. Okay children, so we have learned that Sher Khan had decided to change his hunting grounds from Vengunga river to the hills where the wolves resided. Yes children, so what we have learned in this lesson children, we have learned that the mother wolf and father wolf were the parents, and Sher Khan is the enemy of mother wolf and father wolf. Yes, and he used to eat human cubs. Who? Sher Khan. Yes children, so remember one thing, that the law of jungle has said that Sher Khan can't enter Seoni hill without permission, and he can't hunt there, but he did not follow some rules of jungle, so he became enemy of mother wolf and father wolf. So children, Sher Khan has decided to change his hunting grounds. Yes children, as we have learned that Sher Khan had decided to change his hunting grounds from Vengunga river to the hills where the wolves resided, and the villagers were angry at him for killing their cattle. Yes children, so the wolf pack decided to keep Mowgli as they did not wish to give in to Sher Khan's demands. Yes, and everyone unanimously voted to keep the man cub with the new wolf pack. Yes children, with the wolf pack. Yes, so Sher Khan had decided to change his hunting grounds from Vengunga river to the hills. Yes, where the wolves resided. So then the wolf pack decided to keep Mowgli as they did not wish to give in to Sher Khan's demand, and everyone unanimously voted to keep the man cub with the wolf pack. Yes children, so now let's discuss the question answers. So children, open your English textbook, page number 43. Okay, so children, now come to the page number 41. Okay, so here children, evaluate part, come to the reading section, section A. So children, tick the right options to answer these questions. So children, what we have to do, we have to tick the right options to answer this question. Okay, so let's read the question. So children, read the first question. Who would like to read the first question? Yes, so children, see here, what did father wolf tell mother wolf after he woke up from his day's rest? Yes children, tell me, what did father wolf tell mother wolf after he woke up from his day's rest? Yes, तो बच्चों बताओ, tell me the answer. So children, the answer is he had to go hunting. Yes children, what did the father wolf tell mother wolf after he woke up from his day's rest? He had to go to hunting. Yes children, so option number B is right here. Okay, now turn the page and come to the page number 42. Okay, what information, second question, what information did Tabaki give father wolf and mother wolf? So children, as we all know, Tabaki as the jackal. तो बच्चों, हमने देखा कि तबाकी क्या है, वो इन्फॉर्मर है, मीन्स वो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, मदर वुल्फ को देता है, जो यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेर खान को देता है, तबाकी द जैकल. यस चिल्ड्रन, सो व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड तबाकी गिव फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ? यस, so option A, that Sher Khan was going to hunt on their hills. Option B, that Sher Khan had been chased out by the villagers. Option C, that a man cub had been spotted on their hill. And option D, that Akela was calling for a council meeting. So which option is right here? Yes, as we all know that Tabaki said that Sher Khan was going to hunt on
their hills. Yes, children. So your option A is right. Now take the option A. Yes, so option A is right here. Okay. So children, now come to the third question. When are all cup taken to the council rock? When are all cups taken to the council rock? Option A, at the time of the new moon. Option B, every evening. Option C, at the time of the full moon. Option D, at sunset. So children, here which option is right? Yes, option C is right. Yes, at the time of the full moon. So children, now come to the section B. Answer these questions. Okay. Question number 1. What are the 3 laws of the jungle mentioned in the extract? So children, ऐसे कोई जो 3 laws बताओ जो इस स्टोरी में मेंशन किए गए हैं. Yes, what are the 3 laws of the jungle mentioned in the extract? ऐसे 3 laws बताने हैं जो जंगल के laws बताने हैं जो इस स्टोरी में मेंशन किए गए हैं. Yes, the first हमने जो पढ़ा था बच्चों. Yes, that the 3 laws of the jungle mentioned in the story are no one had the right to change their quarters without due warning. Yes, जो फर्स्ट जो लॉ है बच्चों कि कोई भी अपना जगह यहाँ से वहाँ नहीं चेंज कर सकता विदाउट वार्निंग दिए. यस, दिस इज द फर्स्ट लॉ. फिर सेकेंड लॉ क्या था? एवरी बीस्ट इज फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग मैन. यस, कोई भी किसी इंसान को नहीं खा सकता. एवरी बीस्ट इज फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग मैन. यस, फिर जो तीसरा लॉ था वो ऑल कप्स मस्ट बी टेकन टू द काउंसिल रॉक एट द टाइम ऑफ द फुल मून. जब फुल मून पूरा चांद निकलता है तो तब क्या करना है, सभी कप्स यानी जो बच्चे होते हैं जो लायन के या फिर जो मंकी की, जो भी लायन टाइगर की, जो वुल्फ की जो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो कप्स कहते हैं. तो ऑल कप्स मस्ट बी टेकन टू द काउंसिल ऑफ रॉक एट द टाइम ऑफ द फुल मून. यस, दीज आर द 3 important rules, important laws of the jungle mentioned in the story. Yes, the first law is no one had the right to change their quarters without due warning, and the second one is every beast is forbidden from eating man, and the third one is all cups must be taken to the council rock at the time of the full moon. Yes, children. Okay, I hope you're getting my point. Then now come to the question number 2. डिस्क्राइब द मैन कब. डिस्क्राइब द मैन कब. सो बच्चों बताना है आपको कि वो इंसानी बच्चा, मैन कब मीन्स इंसानी बच्चा, तो इंसानी बच्चा कैसा था वो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. सो आप देख भी सकते हो जो एक पिक है आपके इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो आपको बताना है, आपको डिस्क्राइब करना है कि वो इंसानी बच्चा कैसा था. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट मैन्स कब. यस, so the man cub was naked baby who had just learned to walk. Yes, the man cub was naked baby. Naked means not wearing anything. Yes, so the man cub was naked baby and who had just learning to walk. Yes, so children, now come to the section C. Okay, so here see, say how each of these animals responded on seeing the man cub. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है बच्चों, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो. यस, यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है. यस, 11 सर्कल ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಲ್ಫ್ ಇದೆ, ಮದರ್ ವಾಲ್ಫ್ ಇದೆ, ಬಲು ಇದೆ, ತಬಾಕಿ, ದೆನ್ ಶೇರ್ ಖಾನ್, ದೆನ್ ಬಗೀರಾ. ಯಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो अब हमें ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪ್ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನಾವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, तो हमें क्या बताना है बच्चों. यस, हाउ ईच दिस एनिमल्स रिस्पॉन्डेड. यस, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया जब उन्होंने एक नैक्ड एक बेबी को देखा. यस, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज. यस बच्चों, एक जंगल में यस एक इंसानी एक इतने छोटे बच्चे को देखना, इट्स वेरी स्ट्रेंज. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इन सब का यानी मदर वुल्फ, फादर वुल्फ, बगीरा, बल्लू, शेर खान, तबाकी, इन सभी लोगों का रिएक्शन आपको बताना है. ओके, सो चिल्ड्रन, फर्स्ट हम देखते हैं कि फादर वुल्फ में क्या कहा था. यस चिल्ड्रन, फर्स्ट मदर वुल्फ. ओके, देन फादर वुल्फ के पास जाएंगे. ओके, सो चिल्ड्रन, फर्स्ट फादर वुल्फ हैज सेड अ मैन्स कब लुक. यस, फादर वुल्फ सेड मैन, ओह इंसान, ये देखो इंसानी बच्चा. यस, सो फादर वुल्फ ಏನಂತದೆ, oh ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. yes, man's cub. yes, then mother wolf
इज दैट अ मैन्स कप? एक इंसानी बच्चा है? आई हैव नेवर सीन वन, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ब्रिंग इट हियर, लेके आओ मुझे। हाउ लिटिल, हाउ नेक्ड, हाउ बोर्ड, ओहो ये कितना छोटा है, कितना प्यारा है। यस, तो क्या बोलती है मदर वॉल्फ? ऐसे बोलते हैं। देन फादर वॉल्फ, मैन, अ मैन्स कप, लुक। यस, देन बगीरा। ओके, अब देखते हैं कि बगीरा क्या बोलता है। बगीरा क्या बोलता है? लेट द मैन कप लिव एंड रन विथ यू। यस, बगीरा क्या बोलता है? लेट द मैन कप लिव एंड रन विथ यू। यस, आप क्या करो, अपने साथ ही रखो और उसे आपके साथ ही क्या करो, बड़ा होने के लिए छोड़ दो। यस, देन बलू, लेट हिम स्टे विथ द वुल्फ पैक, आई विल टीच हिम माई सेल्फ। तो बलू क्या बोलता है? उसको क्या करो, आप अपने पास ही रखो, मैं सब उसको क्या करूँगा, सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम। यस, let him stay with the wolf pack, I will teach him myself. Then the tabaki, the jackal, said, my lord, it went in here. Yes, so tabaki inherited the name, oh my lord, it went in here. Yes, it went in here. Then Sher Khan, this is my prey, a man's cub went this way, its parents have run off, give it to me. वो क्या बोलता है? ये शिकार मेरा है, इसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ के चले गए हैं, दे दो मुझे, ये मेरा शिकार है। Yes children, so I hope you getting my point, I hope you understood this. Yes children, the next we will continue in our next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you, bye bye.